Jesteśmy w High Island, to jest wyspa w Anglii i to jest nowe miejsce dla naszej łódki. Nasza łódka to też nowa łódka, bo to jest taki owni aluminiowy 12-metrowy, nazywa się Serafim. Nasze też się zmieniło, ale o tym będzie tam przy okazji. Co się zmieniło? Nie zmieniło się to, że dalej jesteśmy w Anglii i że na razie przez jakieś może 3 lata będziemy też w tych okolicach pływać. Więc nie będzie tropików, nie będzie bikini, ale będę ja. Może wam wystarczy. Może. So, this is the damage. See, there was a green lateral mark that hit us, or we hit it, to the upper side of the deck as well, where it's dented in. The only way of sorting this out is really to cut out the piece and weld it into place. Here we are arriving in November at Hailing Yacht Company. It's a drying marina and the boat is taken out on almost like trolleys really, put onto the hard. This is anti-fouling after 8 years of copper coat on it, but she's been scrubbed down every year, so this is 1 year's growth, so not too bad. We're starting obviously by snipping the mast rubber, and this is done by a chap going to the top, taking off the wind vane and the other instruments and lights. Then the crane that Darren there is driving hold the mast in place at the top while the chaps at the bottom secure it and then remove it. Bit of a sort of exciting and cautious moment. This is where the mast used to go. Obviously all the connectors are taken off. And this is her in the shed, ready to be welded, which the Latt brothers are doing here. They're cutting out the pieces and welding in a new piece. At the same time, the whole boat's going to be sanded, stripped of paint, refilled and polished. This chap here is doing the actual fish scales on the boat. The green stuff is special paint, bonds to aluminium, and this is the process of taking all the old paint off. Once that was done, she's then taken out and top sides were sandblasted as well as the copper coat was lightly sanded to give her a base for new epoxy and a new coat of copper coat. This is in the paint shop, so we're in the process of painting and polishing the top sides, and obviously this is all her masks off for painting top sides and putting in new non-slip surfaces. We use all grip paint. The paint shop has to be heated as it's winter, so the paint has a chance to set and dry. While we're doing all that, we decided to clean and service the boom. And here I am taking the bales out, and this is in the actual anodizing shop where they've got tanks that can take, and masts are up to 15 litres if needed. And this is us here drilling the old sheaves because they were unavailable to buy new. As the boat's 20 years old, reconditioned the sheaves. The sheaves that we reconditioned, we used clevis pins. They were slightly proud, so they needed to be lathed down to be flush, which is this process here. These are the other chaps, the other painters, who are masking off the top sides for the non-slip surface. The non-slip surface is applied with a coat of paint followed by sand, and it's allowed to set, and the excess is vacuumed off, and then we have 2 or 3 or even 4 coats of paint put onto the sand. You can see where the sand's starting to suck it in. There you go. That's when the tape goes. Oh, you took the screws off then, yeah? Yeah, that marks them up. You couldn't find any. Oh, okay. We're servicing the spinnaker pole here, so we had to cut the ends off and service and re-anodize that also. Teak decks were done using oxalic acid.
Again, an easy process, but always time consuming. This is Alexandra, excited, coming to England to see Seraphim for the first time. Well, second time actually. She saw it once before. Quite precarious to take her out of the shed. It just fits in, as you can see. It's a few centimetres clearance. It'd be tragic if something scratched on the boat now. Go on. Bit more. That's race and nose again. I created a design with text and with wings for Seraphim. First, I had to draw them and prepare them for printing and cutting on a template plotter. And this is what it looks like now. Quite nice, I think, yeah? Tak wygląda na górze. Jeszcze robimy, ja robię teraz to. Wbijam tu, wkładam, wbijam łódki. Okazało się, że będą jeszcze malować kil. Znaczy wiedzieliśmy, że mają go malować, ale żeby całkiem pomalować kil, muszą podnieść łódkę bardzo wysoko, wyżej niż może ten ich taki dźwig na traktorze, tak jak ją wczoraj wyciągali. Więc muszą użyć sobie takiego dźwigu, to jest tu za mną, o tego. To wymaga jakiejś tam operacji, tutaj się nikt nie będzie śpieszył, no bo to w końcu w robocie są. Więc no, zanim ją podniosą na tyle wysoko, żeby ten kil wyszedł cały, żeby go można było całe pomalować. Zanim to pomalują, to dopiero wtedy, jak już będzie pomalowane, to będziemy mogli w ogóle na nią wejść i kończyć te pliki, te siedzenie, te kołki, co wczoraj wbijałam, ciąć to, szlifować i cokolwiek na niej robić dalej, bo tam jeszcze jest kupę roboty, ale to wszystko będziemy mogli robić, dopiero będziemy mogli na nią wejść, a nie możemy wejść. A następna rzecz, liczyliśmy na to, że za 5 dni będziemy mogli już ją dać na wodę i już zacząć takie próbne pływanie, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale nie możemy wyjść na wodę, bo powiedzieli, że po tym malowaniu kilu do 7 dni. No niby można coś wcześniej, ale jeżeli to ma być łódka, którą chcemy płynąć dookoła świata, to ten dzień czy dwa, żeby dobrze farba się trzymała, no to nie warto wyciągać ją na wodę. Trochę nam się śpieszy. Mnie się śpieszy. Przyjechałam, żeby żeglować, ale niech jest zrobiony porządnie, nie? Każdy by tak chciał. To poczekamy te 7 dni, zanim pójdzie na wodę. Due to the fact that we cannot do anything on the yacht, we can do something on the mast and mount the winch instead. Of course, the mast is aluminium and the winch is bronze, so we have to separate the two metals from each other, and for this we are using a Teflon gasket. Richard cut it out together with all the other gaskets that we needed. Dobra, teraz do góry możesz dać? Myślisz, że tak? Wszystko do góry. To wypadnie? Całkiem mam rozkładać na części? To wszystko też? Tutaj, nie? O, to pójdzie tak. Ok? Z tym. To możemy dać to i to. And this is how the mast looks like. Quite long, isn't it? I investigated it over there. There won't be an opportunity to see it so close soon, I suppose. Although it is very likely that it will be me to go up to mast, if it's necessary.
I know, I should wear gloves on, but it won't ruin my manicure. I'm joking. Everything has to be insulated so nothing from the other metal touches the aluminium. Even those little nuts here have to have plastic washers. And this small bolt is covered with a special gel. That is more valuable than the gold, by the way. Everything needs to be done to minimize contact between the aluminium and the other metals. And that sheave was getting stuck. And something inside the block was broken. It turned out that the entire block had to be replaced. It is better to replace it now than climb up the mast. Or worse still, find the tangled lines while underway. Okazało się właśnie, że całe to antifolding, ten copper, ten miedziane malowanie jest źle zrobione, muszą to zdrapać i pomalować jeszcze raz. Kiedy my wypłyniemy? Ktoś coś wie? Rysiu mówi, że to nie wpłynie na opóźnienie, nie opóźni naszego wypłynięcia, dlatego że możemy w tym czasie robić inne rzeczy. To, co tu robię, to poleruję acetonem, żeby zmyć taki podstawowy brud, który tutaj jest. Nie wszystko schodzi, ja bym tak chciała, żeby umyć. Będziemy robić to 2 razy. I trzeba bardzo uważać, żeby tutaj na tę szarą folię nie nanieść, bo ona się skurczy, jak dostanie acetonu. Jak moje pierwsze rękawiczki. A się będzie błyszczała? Tak pucuję, żeby był po prostu zmyty cały brud i taki właściwie tłusty brud. Będziemy to polerować i dobrze by było, żeby nic po ten wosk nie wlazło. Już to 2. raz myjemy całość, bo cały czas jest brudne. I żeby to porządnie wypucować, no to trzeba się trochę namachać. Ale na to jaki będzie błysk. Będzie tego. Thank you for watching this video. I hope you like those new things and you will stay with us. And see you next time. Bye!